and time that you have been setting aside to visit us in all the situations. We cannot take this for granted. As Team Nakuru tuko pamoja nanyi. Na nashukuru sana wajumbe ambao wamefika hapa, county MPs and national members of parliament wenye wamefika hapa. Tunawashukuru sana. Wacha tu nisimame kwa niaba ya family ya Gadhambi niseme sijawahi iona mchango ambaye mlitoa kama wajumbe kama hii ilifanyika. Mlitoa pesa zenu. In fact, the contribution charity, I know you have not gotten time to see the list. The contribution from members of parliament and the senators is 100%. So we cannot take that for granted. We really want to thank you, members of parliament. Na kuna wenye wamepiga simu Charity Gadhambi ambayo hajafika, wamesema pole, tuko pamoja nanyi. I want to thank our president and the deputy president. Mambo ya caveat tumekuwa tukisema kila mara, lakini wametuhakikishia kwamba atamaliza mambo ya caveat. Kwa hivyo tunasema asante sana. Asante sana kwa mbolea. Mnaona vile mimea vile ziko ni kwa sababu ya mbolea ambaye tulipangiwa na serikali yetu. Nasema tuko wananchi wa Njoro, shikilia Gadhambi, tuko na yeye na tutashikilia yeye kama mama amebadilisha Njoro. Wananchi wa Nakuru County, tusiuze mahindi yetu kwa shamba tafadhali. Tungojee mahindi yetu ive ndio tuweze kupata bei ambaye itatusaidia, na mupande miti na kupanda matunda. Asanteni sana. Mimi naitwa Liza Chelule, mama county ya Nakuru, GACHAGUA Wanjiro ne Maito wa county. Thank you so much. Your Excellency, our President, Dr. William Ruto, His Excellency, our Deputy President, all protocols observed. I'm here also as the Senator of Nakuru County to tell Gadhambi, Mheshimiwa Gadhambi and the family, poleni sana, and we continue praying for you, for God to give you strength, courage, and peace to bear the loss of David Chepkon. Don't repeat a lot, but I know we also among the people who visited him in the hospital and also left knowing that he's getting out of the hospital. But we loved him more, but God loved him more. So we just pray that his beautiful soul rests in eternal peace. Your Excellency, thank you for being here in Nakuru today. We know you love Nakuru. We love you too. Asante sana. Your Excellency, as we support you, we need to support your policy. We work with you and follow you as you lead this country. At the moment you said, we must talk. We must unite. And you must heal. Because you are leading a country, this country of ours, in an economic transformation. We must lead in Africa. We cannot lead in Africa if we are seen on the streets wearing those sufurias that we are wearing. I don't want to say the war is too much, but let's say the sufurias. Me, as the Senator of Nakuru County, I support you, my President. We watched him, all of us, as he led us, His Excellency, as he led us, to win a very hard election. We must give him another trust again. We must give him a trust again. And we support him. He is the President of all Kenyans. Nakuru County we know, all tribes live here. As the national government is talking, we must also talk, so that we can also heal, unite all our people. I am the Senator of Nakuru County. My young sister here, Susan, is the Governor of Nakuru County. We must work together. We must work together and work truly together
to bring back our county where it belongs, economically, number 2. We know economically we belong to number 2. We must work together so that we can bring our county back to where it belongs economically in this country. I know His Excellency is seated there, RIGATHI, our truthful man. As he keeps on telling us, we must be truthful to ourselves, even as we continue uniting this country. We must be truthful to ourselves. I also want to be truthful to ourselves nationally and mashinani. I also want to be the truthful woman in our Nakuru County, so that I can tell everybody the truth, the leaders. It's now 1 year down the line. I can tell everybody the truth, our leaders, for the benefit of our country, so that all our leaders can work hard to ensure that all the people that elected us will benefit from from them giving us the positions that they gave us. I know I'm finishing. I'm finishing. So mine is just to ensure that we work together as a team. Remember, our governor is our governor of all of us, and I'm the senator for the Nakuru County. I want to take this opportunity also to thank His Excellency for being the first president. I've not been there. This is my first time to hear you are the first president to give the equitable revenue to the counties on time. I think you need to clap. We've received this money now, is lying at the county government, and we will ensure that we push the county government to ensure that they do the projects that are supposed to be done, as I do the oversight. Your Excellency, anytime I walk around the county, ni job. You're in the church, you leave the church. You live like with 10 CVs. We need to revive our industries. Naivasha, 2 industries, late 80s, they were employing over 10,000 people. The Panaford and EHG. If we raise those industries at the moment now, I'm sure they can employ over 50,000 people. So thank you so much, Your Excellency. We are together, and Gatambi, we are together, we walk the journey. I've lost, I know what it means, but we are together with you. Thank you so much, and God bless you. Asanteni watu wa Nakuru, thank you for giving us this position. To me as your senator, I will not let you down. Thank you so much. God bless you. Asante. Asante. Your Excellency, let me now take this opportunity to welcome the majority leader of the Senate, who will come and introduce to us all the members of Parliament, both from the National Assembly as well as from the Senate, who are from outside of the county, and perhaps himself will talk and maybe give us 2 more, and then we shall proceed to the next level. Thank you. Thank you, Governor Susan. Your Excellency, the President, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, and to the family of our dear sister, Charity, together with your lovely children. Pamoja na jamii ya Njoro, wakaaji wote, viongozi ambao wamekuja siku ya leo, ninaomba nichukue fursa hii nifanye mambo mawili ambayo yote ni magumu sana. Ya kwanza ni kuwatambulisha viongozi ambao wako hapa, ambao wamekuja kushikana pamoja na viongozi wote pamoja na wananchi wa Njoro na Nakuru kwa jumla, kutoa faraja kwa familia yako, Mheshimiwa Charity, dada yetu. Nataka nitoe rambirambi kwa niaba ya uongozi wote wa bunge. Kiongozi wako Kimani Ichung'wah amenituma na rambirambi zake. Tungekuwa hapa pamoja naye, lakini kama vile unafahamu, tuna changamoto kidogo pale bungeni pamoja na ile kazi ambayo inaendelea kule.
Amesema kwa muda wake atatafuta njia ya vile atafika hapa nyumbani, lakini kwa leo hakuweza kuwa na sisi kwa siku ya leo, pamoja na uongozi wote, maspika wetu na wale ambao umeambiwa. Nikupe tu pole zetu pamoja na wananchi ambao pia tunawawakilisha, sababu wewe ni dada yetu na tunajua yale ambayo mnapitia na jamii yako sio jambo rahisi. So pole sana. Hapa tuko na viongozi wengi sana, na ningependa kuwaomba waheshimiwa viongozi tuige vile kanisa ilifanya. Mliona kanisa walichukua, I think presiding bishop took less than 15 minutes. Itakuwa makosa sisi tukisema tuchukue muda mrefu wakati umetufikia. So we consulted there and agreed kwamba tutawapatia viongozi hawa wetu, our colleagues from Nakuru County will speak on our behalf. Then the rest of all of us sisi colleagues wa charity tutatambulika tu kwa jina pahali ambapo mmekaa, alafu tutakuwa tumepatiana pole zetu. Kwa hivyo najua sio rahisi, lakini mtaniwia radhi kwa siku ya leo, na pia hiyo ikukuwa decision yangu peke yangu, ni hawa viongozi wote hapa mbele. So nataka niombe MPs wote ambao wako hapa, both National Assembly and the Senate, just be upstanding so that I read your names, and when I read, perhaps you wave so that we appreciate all that have come. I'll try and remember as many names as possible. Kuna wale wameandikisha hapa, you just wave alafu tumalize. Number 1, the Honorable Beatrice Elachi, our Vice Chair katika Kewopa, MP of Dagoretti North. Tumpigie makofi. Thank you for finding time to be with us. Number 2, the Honorable Esther Passaris, Women Rep Nairobi County. Thank you for finding time. Honorable Haikam Zigi, Women Rep Taita Taveta County, a good friend of charity. Thank you for finding time. Dr. Shadrach Mwiti from Imenti South. Asante from Imenti South. Thank you. Daktari. The Honorable Musa Sirma, MP for Eldama Ravine, anatoa pole zake. You just say pole like that. Thank you. The Honorable Washira Karani, MP Laikipia West, ametoa pole zake, ako hapo. Honorable Jalango, MP for Langata, ametoa pole zake. Thank you. Major Dong, MP Embakasi Central, asante, good friend. Rindikiri Mugambi, mzee wa Njuri Ncheke, ametoa pole zake pia. Thank you for finding time. The MP for Buri. Wanjiko Muria, MP for Kipipiri, asante mheshimiwa. Let me start from there because I didn't get the chance. That's Honorable Kangogo Bowen, MP for Marakwet East, asante. That's Honorable Brighton Yegon, MP for Konoin, where the Chepkwony family moved from. Asante for representing the people of Konoin. Huyo ni mheshimiwa JP Mugambi, MP Igembe South. Thank you. That's a party leader of our former party, but we are still shareholders there, Jubilee Party. The Honorable Sabina Chege, toa pole zako. Asante. That's a Honorable Johanna Ngeno, Emurwa Dikir, you wave. Thank you. Ameombewa by public demand, itakuwa considered hapa mbele. Nikipewa note, mimi nitatimiza. There is light that's pushing at me, so it makes it very difficult. Let me start with the senators. That's Senator Karungo Dhangwa from Kiambu. At least that one. That's Senator Kamau from Lamu County. That's, if I'm not wrong, Elisha Odhiambo. Sindio? Yeah, that's Honorable Elisha Odhiambo. Asante. From Game Constituency. That's Veronica Maina, Senator. Honestly, there is light that is pushing unless you move. That's Honorable Carrizo. Julius Taitumu, Igembe North. Ridikiri, because you come from Meru and you gave us charity.
who turned out to be a very good leader. Just introduce those 3 leaders, and on behalf of the people of Meru, sema pole. Thank you, Your Excellency. Just stand. We have our senior, Mheshimiwa Kaleke Bioki from Mala, Tharaka Nithi County. Thank you. We have Dorothy Modhoni Ikela, our nominated Member of Parliament from Meru County. We have Julius Taitumu, MP Egembe North, Meru County. We have Dan Karido Kere, MP Egembe Central, Meru County. There is Gachagua from Galagua and Tongi, former from Kisii. Your Excellency, I've been asked on behalf of members of Parliament from Meru. My name, as you have been told, is Rindikiri Mugambi, Member of Parliament of Boli constituency and the Chair of Meru Parliamentary Group. We came to join our sister Kadambi, who is part of us from the other side, and we must say pole sana. We have been with us since this happened, and we are really consoling with the family. On behalf of all the members of Parliament from Meru, we give you a guarantee, Mom, we will always be with you, besides you, as your brother and as your sisters. So we will not be away from you. You are part of us. Your Excellency, now David is gone. I'll ask the people from here. We have so many other beautiful girls in Meru. They can still come and pick another one so that they can continue and working like Kadambi has been doing. Thank you very much, Your Excellency. Thank you, Mheshimiwa Ngeno, uliombewa 1 minute. I've just nimepatia 30 seconds quickly because Susan told ulisema wawili na nimekeep to 2. Haya. Mheshimiwa Rais, naibu yako, viongozi wote, familia ya Gadhambi, nataka nichukue fursa hii kwa niaba yangu na kwa niaba ya mashemeji. Najua Gadhambi anatuitanga shemeji kwa Muru. So kwa niaba ya wajumbe wote ambao unawaita kwa Muru, nataka niseme pole sana. Nataka niseme pole sana. Chipkwony alikuwa mtumishi mwenye kwa mambo mingi tulikuwa tunajuana, especially kwa mambo mingi yenye inahusu Nakuru. Na tunasema kama jamii ya Mauche na area hii yote kwamba tumepoteza kiongozi kubwa sana. Na maybe tu niseme, Your Excellency, Chipkwony hata kwa ile kazi alikuwa anafanya huko, alikuwa na reside hapa. Na alipitia mambo mingi yenye watu wa hapa wanapitia. Alikuwa mkaaji hapa. Na kuna terms yenye siku moja tuliongea na yeye na watu ya hapa. Ziko hapa, Your Excellency, yenye labda kwa niaba ya wale wote ambao hajaongea niseme hizo terms zinapatikana hapa Nakuru peke yake. Terms ya kitu inaitwa beacons zinapatikana hapa. Terms ya kitu inaitwa cutline zinapatikana hapa. Terms ya vitu inaitwa caveat ni kitu inapatikana hapa sana. And Chipkwony was one of those people wenye alikuwa anapigania wahakikishe kwamba hizo vitu ziondolewe. Your Excellency, hawa watu ya area hii walihangaishwa sana na ile serikali ya wakina Natembea hapa was a household name. Alafu mtu mwingine alikuwa anaitwa Keriako Tobiko. Hawa watu walihangaisha hawa watu sana. Na walikuwa naombea wewe utoe hawa. Na Mungu amekubariki, umewatoa. Hawa watu wasiendelee kuhangaika.
wasiendelee kuhangaika. Nasom nekatoborurion nebo bichu. Mbarenichu meche bichu kokimeny kenyisiek over 20 years. Amongen bichu kasitab title tinye mabuket buch, lakini mongen kit neyoe. Au kiririo bichu keny. Matutayin koseretio bichu. Ityokyin mbarenik kobois ak itorchi. Torchin ochumindet ngelenye. Poleni. Asante. Ale makaimwa okikakile makitoroku chelion. Bas. Your Excellency, niliingia kwa shida kidogo na utanisamee. Unajua we live, seated next to me is a cabinet secretary for gender. So wakati nimepea wanaume wawili uliona nikirudi pale. Ile maneno ameniambia ni ngumu. So waja nijitetee kidogo. Allow me just two very good friends wa Charity in under a minute each. The Honorable Lester Passaris and the Honorable Ahaika Mzigi. Just 1 minute. They are very good friends of Charity. Mambiwa wamekaa pamoja naye during the entire time, and so that because tuliruhusu wanaume wawili, wacha pia wao waseme pole zao, alafu sisi wabunge tutakuwa tumemaliza. Thank you. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake lina raha moyoni. Yesu na mwamini, nimemwona dhabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Charity, wakati nilifika hospitali, wakati madaktari tu walikuwa wamekupatia ujumbe ya kwamba mume wako hayupo tena, mimi nilikuwa nakuja kusimama na wewe akiwa mgonjwa, lakini nikakuta tu ndo wamekupatia zile habari. Ukaniangalia, ukaniambia, Haika my sister, mimi nitaanzia wapi? Watu huwa wanafanya nini? Nikakuangalia, nikaona kama kichwa yangu ikakuwa blank. Nikakwambia, Mungu, Charity, Mungu amesimama na sisi, Mungu ametufikisha hapa leo, na huyu Mungu endelea kumtegemea na familia yako. Huyu Mungu atakuweka salama. Naomba nilete rambirambi zangu za familia yangu, nilete rambirambi ya watu wa kule Taita Taveta ambao ninawakilisha, nilete rambirambi ya wajumbe ya komiti ya diaspora na migrant affairs. Nimeona members wakiwa hapa, Mheshimiwa Jalango pia tumeandamana naye. Wewe ni mwana kamati wetu, tunasema pole sana, na poleni sana familia, poleni sana watu wa Njoro. Asanteni kwa kumchagua Charity na kumpatia tena kipindi cha pili. Mzidi kusimama na yeye. Asanteni sana. Jina langu ni Lydia Haika Mizigi, mama county wa kutoka kule Taita Taveta. Mungu awabariki. Your Excellency the President, the Deputy President, the Prime Cabinet Secretary, all protocols observed. Charity, we have walked this journey together, and we will walk the journey ahead together. You have been strong for your family, Chemutai, Chepto, Cherop, and Kipchumba. You are so amazing. You have made Daddy really, really proud. The song you sang
before all of us. Your Excellency, you had left the tent when the two little girls came to sing for their father. It was such an amazing song, and it showed such power and such strength. I would really hope that they get a chance to sing it one more time so that we can all internalize the man that David was. I have seen these children talk about their father, and I told Chemutai, the elders, one day I want you to write a book about the father that was David Chepkwony, because in Kenya we are lacking role models. That's why we have so many single mothers. And I believe that David, who I didn't know personally, was not just an amazing husband to Charity, but an amazing father, which our young men need to role model so that we can end the menace of single parenting and we can unite the family as God intended. Thank you and God bless you. Asante, nafikiri sisi tumefikisha hapo tukiwa kama bunge. Niweze tu kusema pole kwako Charity. Wakati tunakupa pole, pengine niseme tu jambo moja kukuhusu, sababu pengine kupata nafasi kama hii mbele ya wananchi unaoongoza sio jambo la kawaida. Mimi nataka nikupongeze kwa kuwa wewe ni mama jasiri. Sisemi wewe ni mama jasiri kwa sababu ati una majonzi na ninataka nikupe pole peke yake. Ninasema hivyo kwa sababu mimi nakumbuka vizuri, Your Excellency, huyu Charity, wakati tulikuwa naye bunge msimu ambao ulipita, unakumbuka ile shida ambaye ilitokea na ile vitisho watu walikuwa wanapitia. Na unajua wale ambao tulikuwa tunashindana nao walikuwa wametengeneza squad ambaye saa zingine walikuwa wanazunguka pale bunge wakiuzia watu uoga. Na nakumbuka siku moja nilimpata huyu Charity amefinyiliwa kwa kona na wanaume karibu 6 wapande ile ingine ambaye wanashindana na sisi. Yeye anawasikiza tu, anawasikiza. Mwisho walipomaliza wakasonga naye, sababu huwa tunazungumza. Nilimuita na nikamuuliza, dada kuna nini? Kaniambia hao watu wameniuzia uoga ile sijawahi kuuziwa kwa maisha yangu. Wameniambia kuhusu Njoro, wameniambia kuhusu vile hesabu za kikabila zinakaa kona hii, na mimi sijui nitafanya nini. Lakini wacha nikuambie kitu moja, usikue na wasiwasi. Tangu nianze kuongoza watu wa Njoro, mimi sijawahi kuwaona kama kabla hii ama kabla hii ingine. Mimi nawajua tu kama watu wa Njoro, na kama vile ninavyofanya ndio wameniambia, nitasimama kwa hii chama yetu ya UDA na nione kama hawa watu ambao wananipatia uoga ama ni wananchi wangu wanapeana uongozi. Alipiga moyo konde, na leo tunasimama hapa tukisema Charity ni mbunge wetu, na hakukubali kuuziwa uoga, hakukubali kuuziwa ukabila, hakukubali kutishiwa. Charity, endelea na moyo huo huo, utafikisha Njoro yetu mbali sana zaidi. Zidi kukaa hivyo, Mwenyezi Mungu akuinue na akupe nguvu wakati huu ambao unapitia shida hii. Ya mwisho tu, Your Excellency, waheshimiwa wamezungumza kuhusu kazi nzuri ambayo umefanya katika kilimo, na umeambiwa pongezi. Sisi tunashukuru tukiwa wawakilishi wa wakulima, vile umepambana na hii mambo ya mbolea, kuishukisha kutoka 7,000 mpaka 3,500, sasa umeanzisha 2,500. Ile jambo kidogo ambaye imebaki apart from bei ni pia ile distance ambaye wakulima inabidi waende kuchukua ile mbolea. Kama katika mpango yako, Your Excellency, na mimi najua wewe ni mtu unajua kupanga, unaweza ipanga baka our hustlers wetu aende kwa center na achukue mbolea yake, atembee hata na mguu na afikishe shambani. Wewe utakuwa umebarikiwa zaidi ya vile umebarikiwa kwa sasa. Hiyo tu ndio ombi ambaye tunakupa kama wawakilishi wa wakulima, sababu chakula yetu imeiva na sisi sasa tuko tayari kuifanyia bei mzuri, na najua hiyo utatupangia ili mambo yote iweze kuwa sawa. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. God bless you. Thank you. Back to you, Governor Susan. Kongoi mising ngoberu rock chobo ago gaena ke. Kago gas laitoria ta bebet ngalek chekikakimwa yukinye agobo kartasit nambo mingote. Matuwe kityo kartasit nemi mabuget ago kakukuyo. Mamangu ale tekemwoe mising kosir yoton. Komalo
konyo neyu konyo komwoe ngalek chekoron kole kakoe kartasit nebo mogornotet kou biik alak chemenge kornotet alak ngoberurok Jehova. Asanti our majority leader. Na sasa kwa haraka sana niko pia na colleagues wenye tuko na wao hapa, Your Excellency. But before I call my two colleagues, I just want to go out of order kidogo tu for 1 minute each. Watu wawili tu. Kulikuwa na Honorable Brighton mwenye aliitwa na hakuwa amefika ama hakuwa karibu. Akaribie dakika moja amalizie yenye alikuwa ameitiwa upande wa familia, I'm told. Leo hii tumekuja kuomboleza send off ya ndugu yetu Chepkwony. Chepkwony alitoka huku kwetu huku eneo la Konoin, pahali inaitwa Kubor. Na wakati tulipita nomination ile ya 2017, alikuwa wa kwanza kunipigia. I remember tulikuwa retreat huko Rift Valley, Lake Bogoria. Akanipigia akaniambia ungana na Charity, pangana na yeye sasa mkondo wa pili ya safari mpaka washinde general election. Charity, you had a husband. Your husband alikuwa a man. That is why ukiwa kwa bunge every time unaimba Mojo Clan. Every time Charity tunapatana naye bunge, anapata MP wa Kuresoi South, anaimba Mojo Clan. You had a man and a half. Na nashukuru sana hao watoto wako, tutaendelea pamoja na tuhakikisha kuwa tutasaidiana pamoja kwenda mbele. Watu wote wa Konoin wameleta pole zao na wanasema Mungu alaze Chepkwony pahali pema peponi. Poleni sana na Mungu awabariki. Thank you. Asante Honorable Brighton. Now I want to recognize a special person who is, I worked with him about 10 years ago. He was the governor then of Nakuru County from 2013 to 2017. Mheshimiwa former governor Kennedy Mbogwa, salimia wananchi tafadhali. Tafadhali, come. 1 minute. Yeah, you can. Yeah. Your Excellency, beloved President of the Republic of Kenya, President, the Principal Cabinet Secretary, all the leaders here present, mine is just to say pole to my very special friend, Mheshimiwa Kadabi. Tulianza naye when we were amateur in politics. I was starting politics, he was starting politics, and we nurtured each other and we became family friends. Pole Mheshimiwa, you are a strong lady. Your family has done great to Joro, to Nakuru, and to this country as a unifying factor. May God continue to bless you and give you strength during very difficult time. Our President, there are 4 or so things how watu wa Mauche wameuliza. We have been together with these people since I was a junior officer dating back to 1979, and Your Excellency, if you can, which you can, hiyo maneno wameuliza ya maji, ya barabara, hiyo ya caveat, Your Excellency, wasaidie. May God bless you all. Thank you. Asante sana Governor Kinodia. Sasa wacha nimuite rafiki yangu Governor kutoka Busia, Governor Paul Otuomo. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, our Prime Cabinet Secretary, all protocols observed. Let me also take this opportunity on my own behalf and on behalf of the people of Busia to bring my condolences to the family of Chepkwony and our sister Charity. I would have been here with your sister from Meru, but the mom was not feeling well. She traveled, she's in Meru, lakini pia nasema pole.
Kwa wale wajui, pia mimi nilitembea hiyo safari ya Chepkonyi na nikapata msichana kutoka kwa Mbabu kule Nyambene. Na nimeona hapa Bishop Alice yuko pale. Nafikiria tunafahamiana vizuri sana. Your Excellency, having passed my condolences, vile nimeona Bishop Alice, najua nikienda Meru Methodist Church ndio wewe nasimamia maneno mingi kule. And I remember the last time I was with you in a function ambayo ilikuwa pale nyumbani, na nikaona ukihubiri, lakini ulitoa maombi sana ya President William Samoei Ruto, mpaka mimi nikakaa nimezubaa kidogo. Unajua wakati hiyo pia mimi nilikuwa naomba huko kwa Azimio. Lakini nikaona Bishop Alice ametoa maombi kabisa, mpaka nikasema sasa hata hapa mimi nitasema kitu. Lakini ilikuwa mambo ya family. Nice to see you Bishop here again, but I want to assure the President that you really prayed for him during that time. Lakini pia mimi ukaniombea, ukasema yangu tu, haukuongeza hiyo ingine. Na mimi pia nikajipata gavana. So thank you kwa hiyo maombi, na hiyo sisi wote ni jamii moja. So in short, I'm just trying to say in Kenya sisi ni jamii moja, tumekuja kutoa pole. But since I came with His Excellency, I must also just say one or two things. Your Excellency, I want to thank you on this economic transformative agenda ambayo uko nayo. Na tuliketi pamoja na tukasema kama kule Busia, unajua sisi ndio tulikuwa chini kabisa. One of the lowest counties of the lowest, ile mnasema bottom. Sasa ukasema hii bottom tuijaribu tuilete up. Na mimi nikasema niko aligned. Sasa zingine unajua watu wananiona na wewe wanashindwa, hii watu wanafanyanga nini? Niyo maneno tu ya kupanga, ya kuhakikisha kwamba the economic revitalization of this country takes shape. Na nimekuwa na opportunity, ukanipa waziri hapa ni kama tingatinga. Tunaongea kila saa, Kuria huyu rafiki yangu sasa. Sisi mambo yetu ni uchumi tu, ndio tunapanga. That Busia itoke kule bottom ikue up. Na unajua pia mimi nilikuwa na ile tunaita Ward Economic Revitalization Program ya ward. Inatoka kwa ward ikipanda hivyo kwa county ikipanda. Si unaona inaingiana? Alafu pia Your Excellency, juzi nafikiri uliweza kutupatia ruhusa wengine. Nimeona Mheshimiwa Martha somewhere here. You remember tulikuwa na wewe kule New York tukiwakilisha Kenya kwa mambo ya Sustainable Development Goals. Na nilikuwa na brief rais hiyo safari vile ilikuwa. Nikasema hiyo Sustainable Development Goals na hiyo bottom up na hiyo economic revitalization zinaingiana tu. So we are with her there representing the country. And it also dawned on us that tuko tuna miaka 7 ambayo imebaki kwa hiyo maneno ya hiyo ya Sustainable Development Goals, because we are supposed to realize it by 2030. Nikaona Kenya pia tuko na Vision 2030. Na huko UN Sustainable Development Goals Vision 2030. Nikaona pia bottoms up transformative agenda pia iko tu hapo karibu 2032. Mnanishika vizuri? Maneno si tukaona inaingiana. So mimi nimeshikilia hapo. Na vile rais usema, si mimi mnajua nilichaguliwa kwa Azimio. Lakini you see after elections, we have got a responsibility to this country. We must love this country more than we love ourselves. There is no way we are going to transform this country if we are not supporting and doing the right things for Kenya. Sahi as we speak, bei ya magorogoro Busia imefika 70 bob. 70 shillings. Kwa sababu gani? Mbolea tulipewa, mbegu tulipewa, watu walilima. Sahi gorogoro si nimekuambia Your Excellency, watu wamejaa huko ni 70 bob. Hapa nyinyi mmengoja kuvuna. Si tumeshavuna. Tuna prepare the second season. If we all do that, Mheshimiwa Charity, Martha. So nakumbuka tukiambiwa Kenya can give the Singapore of Africa. The other day nikakuwa na American ambassador pia akasema the same. Akasema if you people do what the government is planning and you actualize it, and the counties play their role, and the national government plays their role, Kenya is going even to beat these deadlines before 2030. Tutakuwa tumefika hapo kwa hizo development agenda ambayo tuko nayo, and we'll create jobs. So I want to thank you that Busia was the first county
ambayo umetuma waziri yako last week, tukafanya ile ground breaking ceremony ya ile ya county industrial parks, na kazi inaendelea na sisi tayari tunapanda. So hivi karibuni tena tutakuita tu kuendelesha hapo pali tumewachia, waziri aliwachia, and we want to thank you for giving Busia that opportunity to showcase it for the rest of the country. Otherwise tungeongea mengi, lakini mimi nataka kusema tu asanteni sana. Mungu awabariki, and my sister, may the good Lord give you grace. We were with you in that function about blue economy, mainstreaming women in the blue economy, na tutaendelea tu tena kufanya hiyo kazi, kwa sababu mimi ndio vice chairman kwa ile Council of Governors on blue economy matters, and we worked very well with you when we met the donors and all these other communities that we are working together. Thank you, and asante sana Rais kwa kunikubalia kuweza kufika hapa. Shukran, Mungu awabariki. Asante sana Governor kutoka Busia, na asante kwa kushikilia serikali ya William Ruto. Now may I call my sister Governor wa Embu na chair wetu wa UDA. Karibu Governor, Sister Cecily. Thank you very much, Governor Susan. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Prime Cabinet Secretary, my sister Kadhambi with your lovely family, the entire family, colleagues and waombolezaji wenzangu, hamjambo. Nisalimieni kwa hewa, Bwana asifiwe. God is good and all the time. Your Excellency, I'm here to support a very dear sister of mine, Kadhambi. Vile mmesikia Kadhambi ametoka Meru na mimi nimetoka Embu. And so when tulikutana mbunge the first time, alinikuta hapo, I was very happy to stand with her and support her, na tukakuwa good sisters from Mount Kenya East. Na sana sana tukiwa pamoja, I like speaking to her in Kemeru. And so I call her Keare, meaning girl, and we are very good friends. So I've come to say pole to you, my sister, for losing a loved one, your husband. Na nikwambie Mungu akupatie nguvu. You have what it takes to keep going, because I know you're a very, very strong lady. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru watu wa Njoro constituency. Thank you very much, watu wa Njoro, for embracing my sister from Meru and making her your member of parliament, not once but twice. May God bless you so much. It is not easy to become elected as a woman, fighting with men in a constituency where you're married. It is very, very difficult. So that confidence that you put in my sister, please keep giving her even more support. Kuendelea mbele, endeleeni kumpatia support. She's very hardworking. Akiwa kule mbunge, mambo yake yote anaongea mambo ya Njoro. And a strong supporter of President William Ruto. So please hold her, endeleeni kumsupport, na sisi pia tutampatia nguvu ndio aweze kuwafanyia kazi. Your Excellency, let me say this. I don't think there's a single member of parliament ambaye ameshikilia agenda yako ya kupanda miti kama Kadhambi. Kadhambi amepanda miti mpaka the other day nilimwambia my sister, I need to walk in your footsteps. She understands matters climate change. So please continue supporting her, and Your Excellency, whatever she needs for her people, as the chair of UDA party, please grant her whatever she wants for her people. Hata hiyo mambo ya caveat, maliza, Your Excellency, because I know she really means well for her people here. My sister, I know your husband has left and he was holding you strong in your political career. Now keep God closer. He's going to take the place your husband has left.
And these great people of Njoro will continue to support you. Si ndio watu wa Njoro? Mtaendelea kushikilia mama Kadhambi? Tafadhali nionyesheni kwa mikono. Asanteni sana, mubarikiwe. Salamu kutoka kwa watu wa Embu, na nataka nyinyi wote muingie kwa chama ya UDA na msitoke hapo, tushikilie Mheshimiwa William Ruto. Chama ya kazi nika. Asanteni sana. Asante, Governor says. Now, as we finalize this chapter, Your Excellency, let me begin by saying, my sister Gadhambi, I, for a fact, I have worked very closely with you, kabisa, na watoto, and I know how much you loved your husband. Nakumbuka back in March, tukiwa CSW in New York, tukiwa na wewe, and for some reason, we happened to be with my husband too. Na I know we spent a whole 2 hours ukitupe story yako na Chepkoni and how you met, and I was fascinated how this girl from Meru meets a guy, I think from Bomet initially, runs in Njoro, gets elected without, you know, I mean it was just fascinating. And I remember you always called him Chepkoni wangu, Chepkoni wangu. So Gadhambi, I know, I mean, obviously, I have not walked in your shoes. I cannot even imagine, but I can only imagine how tough this must be. So for me, I will continue to pray for you, my sister. You are a lovely, lovely person. Na Your Excellency, kama kuna mtu I have met, an MP, hata unajua when we come to your meetings, the other MPs first one Gadhambi, leo hatuendi kuongea ya single constituency. We are talking about across the county because of how anajua kutetea watu wake. She's always out there trying to get more and more for Njoro. And I want to promise you, my sister, in front of your family, the president, the church, and the people of Nakuru County. As a governor of your county, I will walk with you in this journey. And where I can help you, Gadhambi, I will always put you mstari wa kwanza. And where you need me to hold your hand, tuende kwa president, tukaombe kidogo, tutaenda pamoja. Because I know he has a soft spot for you too. Pia niseme, as a friend now, I have loved the way you have brought up your family, my sister Gadhambi, and Chepkoni. I visited him and the children and you in Mombasa back in April. And I have a special girl in that family who just lights up my heart. And I call her Bishop because she prays for me and even sends me messages praying. And so that we can understand as parents what really this family has done to make sure that these children are raised up knowing God. I want to play a small message from my daughter there. I call her Bishop, Chichepto. This is her before the elections and the messages she would send me. Oh, I don't know. Oh, imekata. Oh, imekata. Huh? I don't know. Hold on 1 minute. So, I mean, I just want to really thank and say how much I am impressed. I know, boss, you tell us we must be technology ahead now. Ati? Oh, ni mic hii haifanyi. Oh, okay. Okay, wacha niendelee. These people can embarrass one. So I really feel so touched when I see that child, even the day, first of all, before Mr. Chepkoni passed, I had seen him with Charity at the hospital about 3 days before, and he seemed to be doing well, and somehow I thought he would make it. And before the day he passed, I happened to talk to her, and we were on the phone together when the doctor called to say for her to run back to the hospital. But when I went to see her and I met the two great ladies here, Pasaris and Haika, at the house, I remember the kids coming and we had to break the news to them, Your Excellency, that the father had just departed. And it was a terribly tough time. But I am saying all that to say, I remember holding Bishop, and Bishop told me that God gives and God takes. And that shocked me. So when I look at Gadhambi, I know she will be fine, despite how hard it is.
because her and Chepkwony have raised these very, very confident girls and boy there, and they know the Lord. He'll stand in the gap, and he will be with them, and he will be their father. And I just want to say, as the Bible says, the Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. My sister and your family, I know that God will comfort you and he will stand in the gap. Kama imekataa ni sawa. Excellency, as I sit, as much as it's a difficult, say that when we came to you as Nakuru members of parliament, but also the conversations that I have had with the Waziri wa Lands that you have given us this time. Tulipokuja kwako, Your Excellency, about kujua wewe unajua unafanyia kazi mingi sana ni ku make sure caveat area hii imetolewa. Na sitaendeleza hiyo sana kwa sababu najua ukisimama utatuambia, lakini nataka watu wa Njoro, wa Kuresoi wajue kabisa iko katika mipango yako na umeiendeleza sana mpaka utasema kwenye umeifikisha. Maneno ya maji, Your Excellency, tuliongea na ninajua unakuja kutumalizia hii maneno ya Itare Dam. Na Itare Dam itatusaidia kusolve shida ya maji katika eneo hili. But in the meantime, mimi na County Assembly ya Nakuru MCA tunaweka boreholes na tuna desilt na tunaleta springs as well. Tuna make sure hizo ziko sawa. Asante Your Excellency, umetupatia County Aggregation and Industrial Park. Na pamoja na wewe tukaongea na tukasema tuilete hapa Njoro. Kwa hivyo hiyo unakuja, ukipata time utakuja ufanye ground breaking, iko pale Egerton, na tuko na agenda kubwa sana za value chains za agriculture yetu ya hii county, na tunajua itaenda mbele sana. Pamoja na wa industries zitatusaidia watoto wetu wapate kazi, kwa sababu hiyo pia ni shida. Your Excellency, sasa nikiketi siwezi keti bila kusema kwanza asante sana kwa mbolea. Tulipoingia kwa serikali, mbolea ilikuwa shilingi 7,500. Last time wakati tulikuwa tuna distribute, ukaileta chini ikafika shilingi 1,300. Lakini Your Excellency, nataka kukushukuru kwa sababu sasa umetuletea mbolea ya shilingi 2,500. So thank you. Na wakulima najua muna appreciate hiyo sana. Na Your Excellency, ukisimama hapa nataka uangalie ile shamba na uangalie ile shamba uone vile we are doing as Nakuru County. Lakini Your Excellency ametuambia sisi, kwa sababu yeye ni mkulima number 1, tuwaambie nyinyi farmers, na sitasahau kuambia tafadhali round hii kwenye ulikuwa unaweka gunia moja ya mbolea weka 2, na mtashangaa vile chakula itazaa. Lakini Your Excellency atatuelezea hapo more than that. So Your Excellency, we completely support your agenda. Asante sana kwa yale mengi umetufanyia. Mabarabara ulituambia time is coming utaweza kutusukumia hapo, na mimi naendelea na zile zangu za county kidogo, na tunashukuru na we thank you so much. Let me stop there, Your Excellency, and let me also just say, my dear sister, we continue praying for you and working with you and the children. May God bless you. Now it is my honor to invite the Prime Cabinet Secretary of the Republic of Kenya, Mheshimiwa MUSALIA MUDAVADI. Asante.
Oh, and just 1 minute, Prime Cabinet. If the Deputy Governor can stand, I see you there. Deputy Governor Nakuru County, Mheshimiwa Kones. Asante. Asante sana, Madam Governor. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Charity Gadhambi na familia yako yote, pamoja na ukoo, wachungaji wakiongozwa na Bishop Isaiah, waumini wote, waombolezaji, hamjambo. Kabla sijatoa rambirambi zangu, ni vizuri niwatambue mawaziri wachache ambao wako hapa kwa majina. Nitaanza na Mheshimiwa Moses Kuria, atapunga mkono. Nilimpata pale nje nikamuuliza nywele imeenda wapi? Akasema ni rebranding. Kuna Mheshimiwa Aisha Jumwa. Asante sana mama mwenye nguvu. Kuna Mheshimiwa Simon ni kazi, asante. Kuna Mheshimiwa Zangi Njeru. Mwangi wamezungumza kwa niaba ya mawaziri, yeye ni mwenyeji, atajibu hilo swala la caveat. Your Excellency, Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Excellency the Deputy President, mawaziri wenzangu, viongozi wote wa Nakuru, hamjambo. Your Excellency, mwanzo kabisa ni kushukuru kwa niaba ya watu wa Nakuru kwa sababu ahadi ambayo ulielezea watu wa Nakuru wakati ulipokuja hapa ni kwamba utawapa kiti cha waziri, na niko hapa leo Rais wetu kukushukuru kwa sababu ulitimiza ahadi hiyo. Na haukutupa tu kiti chochote cha waziri, mbali ulitupa kiti ambacho kinasimamia ardhi na nyumba katika nchi hii yetu. Your Excellency, you have guided me, umenielezea mambo ya kufanya, hata ukaweza kutuma the East African Court of Justice, tukaja tukaongea nao pamoja na Attorney General, na inataka kuhakikishia as you guided Your Excellency, jambo hilo la caveat tuko nalo, and I'm sure Your Excellency, you requested me to tell you where we are, na najua wananchi wa sehemu hii hasa ya Njoro na Kuresoi jambo hili limekuwa likiwasumbua, na ninakuhakikishia kwamba kama ulivyo elezea tuko kipaumbele kuona kwamba jambo hilo tunatimiza, na hivi karibuni Your Excellency, caveat will no longer be an issue in Nakuru County. Thank you very much. Haya, asante sana. Huyo amejitetea vizuri. Ama aje? Asante sana. Marcomen, kama ulikuwa nafikiri nimekuacha, njoo eleze barabara haraka. Your Excellency the President, Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wenzangu na wananchi wote wa Njoro, mjambo. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, ningependa kusema pole zangu kwa dada yangu Charity Gadhambi. Pole sana. I wish I knew when you came to my office that it was that serious. Mheshimiwa Gadhambi alikuwa amekuja ofisi yangu, Mheshimiwa Rais, kusema mambo ya barabara. Lakini niliona kuna kitu ilikuwa inamsumbua. So nilifikiria ni barabara, because Charity, na nataka watu wa Nakuru na Njoro wajue, huyu Charity akikuja ofisi yako akitaka kitu, Your Excellency, hata kama mko wangapi ama wadozi wangapi walikuwa hata mbele ya laini, atasimama kwa mlango, asikume mlango na aingie na aseme ni 1 minute tu. Ni 1 minute.
Alafu nikimwambia Charity, si unajua ni ile barabara ya Njoro najua. Anasema hapana, niambie tena. Na anasaizo anasema Bomuru, barabara ya Njoro tena. So the day she came was just a day before she lost her husband. Akakuja, akasema barabara, lakini alikuwa pia absent minded kidogo. Na akaniambia, ombea bwana yangu ni mgonjwa, mniombee. Nikamwambia nitakuombea. Na nikasema nisikue muongo, nikamuombea. Lakini nasi kuomba na yeye tukiwa baadaye wakati tulikuwa tunaomba nikamwambia, even I told my friend Charity alikuwa disturbed kidogo, lakini tuendelee kumwombea bwana yake. The next day I was very sad. I spoke to Governor Susan. Immediately that happened and I saw the news. I tried to reach you Nakuru na watu wa Kenya mzima. Imebaki tu muda kidogo, mwezi moja mbili. Kuna njia yenye ukarabati rais amefanya. Ifikapo mwezi wa Januari tutarudisha makontrakta wote kwa imani kwa barabara zote zenye ziko katika taifa letu. Kwa hivyo barabara yenu ya Njoro tutahakikisha imetengenezwa. Pia hii barabara unaona Your Excellency, all the roads in the country yenye ilifanywa na ile low volume seal program. Unaona hii barabara imeanza kuisha Your Excellency. Tumesema kwamba tumeweka mpango ya all the roads yenye ilifanywa under low volume seal. Sasa tunataka kukubaliana na wabunge, instead ya kugawagawa pesa nyingi ya kusema sijui 10,000,000 kwa barabara, we are now going to move to a new program ya kuhakikisha barabara zote mmetengenezewa, na zile tunatengeneza tunahakikisha tumeweka maintenance kama vile Kenya inaweka maintenance kwa barabara, so that all the roads are well maintained. Hao watu wa Njoro na watu wa Mau hapa, Your Excellency, kuna wakati hata karibu waniletea hasara. Siku ile serikali hiyo ingine ilitaka kutupiganisha. Alitaka kupiganisha jamii hii na hii na kuanza mambo ya ufurushaji. Mimi nilikuja na viongozi, nikakuja kusimama na hao watu, kusimama nao. Nilipotoka hapa headlines ikasema Murkomen anatolewa kama majority leader. Shida zangu ikaanzia hapo mpaka nikafukuzwa. Mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Charity kwa kitu moja. And I want to say this, Your Excellency. Tukiwa kwa campaign kwa hii Nakuru, watu wabaya walikuwa wamelete siasa mbaya zaidi kwa hii constituency ya Njoro. Na siasa yao ilikuwa ni ya kupiganisha jamii hii na jamii ile nyingine. But Charity became the glue. Akakuwa ni ile glue ya kushikanisha watu ya jamii ya Kalenjin na watu ya jamii ya Wakikuyu. Ikakuwa, she became the glue. And I want to thank her husband, kwa sababu he was a courageous man. He did not look at her tribe. He did not look at her where she comes from. He looked at the content of the character of Charity and decided that this is my wife and this is the person I'm going to marry. And through this man who lies here came a glue that has united the people of Njoro to become one. Your Excellency, last elections, and I'm sorry, I didn't mean to talk, lakini because I'm passionate today, I want to speak like a son of a pastor. In the last elections, Your Excellency, and this is really deep from my heart. Last election was a referendum on those who believe in politics of tribalism and those who believe in the politics of issues. And the people of Kenya, in one account, without wavering, decided that they were going to vote with you and your government because they believed that it is more important to vote for people who have an agenda, who believe on something. And the people of Nakuru nataka ni washukuru because you voted for issues, you voted for unity of the country, and Honorable Charity Kadhambi Chepkwony became the glue that united the people of Njoro. And I want to request you, na waomba muendelee kumshikilia Mheshimiwa Charity. Na ninakuambia Mheshimiwa, ukikuja ofisi yangu tena hata utapanga laini. Nikisikia tu umetoka gate huko kwa sababu ya yale umefanyia watu na ile roho ya huruma uko na watu hawa, nitaambia askari fungueni gate kwanza, wengine wangojee Honorable Charity akuje, na mambo yako ile ya barabara nitaharakisha. Asanteni sana na Mungu awabariki watu wa Nakuru. Haya, asante sana Mheshimiwa Kipchumba. Hawa wawili najua walikuwa na kesi ya kujibu. Lakini mimi si mwamuzi.
Rais wa Jamhuri ndio atajua kama wamejibu vizuri, wamejitetea vizuri ama vibaya. Si namna hiyo? Kwa kifupi, Charity, mimi nataka tu niseme pole kwako na jamii yako, kwa sababu kupoteza mume wako ni pigo kubwa, na pia kupoteza baba ni pigo kubwa kwa hawa watoto. Nilikuwa naangalia majina na nikashangaa mlichagua Vivian, Vaberna, Valentino na Victor. Wote na V. Na wa mwisho ni Victor. Labda mlikuwa mnatuma ujumbe kwamba hatimaye mtakuwa victorious. Tunasema Mungu awafariji kabisa. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, ile ya miti, mimi nadhibitisha, nilikuja hapa Njoro, Egerton wakatupatia ekari 5 na Mheshimiwa Charity akatupeleka pale na akakusanya community na tukapanda miti kwa hizo ekari 5 hapa Njoro. Msimamo wake ulikuwa thabiti. Na kwa kifupi, yale Murkomen amesema kama mwanasheria ni kwamba wanawake ndio watamaliza ukabila Kenya hii. Wanawake ni nguzo ya taifa. Wanawake wakisimama wakionyesha barabara, hii siasa mingi itakuja kupotea na ukabila utaisha. Kwa hivyo Charity and the many other women who have shown resolve and gone beyond all kind of discrimination and challenges, we salute you kwa sababu you are the future. Mheshimiwa Deputy President Rigathi Gachagua, njoo mbele utoe rambirambi zako na umwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya. My younger sister, Honorable Charity Kathambi, and your children, the presiding bishop and the clergy, Your Excellency, our leader and President of the Republic of Kenya, the Prime Cabinet Secretary, and all leaders present, na wale wote ambayo wamefika hapa leo kuomboleza na kumsindikisha huyu mzee wetu. God is good and all the time. Mnisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Rais wetu, sisi tumefika hapa tukikuja na wewe kuja kumfariji huyu Mheshimiwa Kathambi na familia yake. It is not easy, Charity Kathambi and your children, but we want to say that we hold you in prayer. Na rais, kabla ufike, wale members wa family walizungumza hapa, waliomba wewe na mimi na sisi sote tusiwachilie huyu mheshimiwa na familia yake. I would like to confirm that you are preaching to bishops in those matters. We cannot abandon Charity Kathambi and her family. She is in our team and a very strong member of our team and our government. Kwa hivyo mimi ningetaka nipongeze watu wa Njoro kwa kumchagua huyu kiongozi wetu ambaye ni shujaa. Ameonyesha umaarufu sana kwa uongozi wake. And Your Excellency, we want to say as we bury David Chepkwony, the marriage between David Chepkwony, the late, and Honorable Charity Kathambi is a milestone in creating peace and harmony among the communities in Njoro. Tulipokuwa hapa uchaguzi uliopita,
constituency ya Njoro ndio ilikuwa headquarter ya fitina na uchochezi na ya kupiganisha majamii, kulete uongo na kujaribu kulete vita kati ya majamii. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Njoro sana ya kwamba mlifanya kitu ya maana sana kukataa uchochezi na kupiganishwa. Nyinyi ni mashujaa kwa sababu mumeonesha hamtaki ukabila. Charity ameolewa hapa na huyu David na si wa kabila lake, na nyinyi wenyewe mmemkubali na mmeteua yeye kama kiongozi wenu. This means that those troubles that were here in Njoro are dead and buried. Tungetaka amani iliyoko Njoro idumishwe kwa milele. Huyu Charity Kathambi alikuwa anatuita hapa rais kwa sababu ya uchochezi ule ulikuwa hapa. Tulikuwa tunakuja hapa tunaongelesha watu, mbunge wa constituency jirani wa zamani anarudi kwa usiku kwa show ya kutoka saa 4 mpaka saa 6. Anachochea watu, Kathambi anatuita tena. Tunakuja tunaongea na hawa. Hata tuliita viongozi kutoka jamii tukaongea na hawa. Wakasema rais akuje, rais akakuja akaongea na hawa, na tukahakikishia hawa ya kwamba Rais William Ruto akichaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, watu ya Njoro, watu ya Nakuru, watu wa Kenya watapata amani milele. Na mimi niko na furaha rais wetu ya kwamba hapa Njoro tangu uchukue ushukani, ile visa ilikuwa ya uhalifu na mambo ya kulete mfurugano imeisha na watu wanakaa kwa amani. Kwa hivyo ile sasa imebaki ni tulete maendeleo. Rais, kuna mazungumzo yanaendelea huko Nairobi, inaongozwa na huyu Karinda na huyu Cheriot na kina Kimani Ichung'wa. Nyinyi muendelee kuzungumza huko. Sisi mazungumzo yetu ni mambo ya chakula, mambo ya bolea, mambo ya barabara, mambo ya maji. Hiyo ndio mazungumzo rais wetu na mimi na hii team kina MUSALIA tuko naye. Lakini nyinyi muendelee kwa hiyo mazungumzo, mkimaliza mrudi tuendelee na maendeleo. Kwa sababu rais huyu Aaron Cheriot nilikuwa nimempigia simu jana mara 4 hakushika simu yangu. Baadaye nikamuuliza akasema alikuwa kwa mazungumzo. Nikamwambia hii mazungumzo mnaliga naye zitaisha, mtarudi tu hapa. Mkute sisi pahali mlituacha kwa maendeleo. Sasa wewe Karinda na Cheriot murigie sisi mko kwa mazungumzo, hiyo mazungumzo itafika mwisho. Kwa sababu ile mazungumzo ya maana ni mambo ya bolea, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya masomo. Hiyo ndio mazungumzo ya maana. Na rais mimi nimefurahi kwa sababu kiongozi mmoja wa Azimio kutoka pande ya Nyanza nimeona akilalamika pale bunge ati ya kwamba iko ubaguzi kupeana bolea. Ati watu ya Rift Valley, watu ya Mount Kenya walipewa bolea, hawa hawakupewa. Na ni vile tu wajui, hii bolea ndio upewe, lazima ukuwe registered as a farmer. Si ndio? Sasa siku ya registration walikuwa kwa maandamano. Wakaambia watu hii maneno ya bolea ni bure, ni upuzi, haina maana. Kupunguza gharama ya maisha ni kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda kwa Sasa wale walipata bolea, mahindi ndio hiyo. Sasa wanaanza kulia bolea. Sasa ni mzuri, tutafungua tena kuandikisha wakulima round 2. So hiyo watu wa Azimio waambie wakulima ya huko waende wajiandikishe kama wakulima, wachukue bolea ya 2500, tukutane kwa shamba. Hiyo ndio njia ya kujenga Kenya yetu. So now that these Azimio characters have accepted that they need subsidized fertilizer to lower the cost of food production, now we are on the same page. So I don't know hii mazungumzo ni nini Cheriot, kama hao watu wamekubali njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kurudi kwa shamba na kupata bolea. Sasa hii mazungumzo mnaendelea naye, nyinyi muendelee,
Mkimaliza tumemkaribisha mkuje tuendelee na kazi ya ukulima na mambo ya maendeleo. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana Your Excellency. We continue to always thank you as our leader for your respect for family values and your compassion for people who are down in your team and the rest of Kenya. You designated me when you were out of the country to visit the home of the Honorable Charity Kathambi to give your condolences and those of your government. You tasked me with the responsibility to make sure that the family is sufficiently supported so that they can be able to bury the husband and the father of our children. Your Excellency, we don't take that for granted. Please continue leading us that way. You always tell us that we must take care of our families before we can take care of the rest of Kenyans. And we are indeed very grateful for that mentorship. With those very many words, please be upstanding and help me to usher in the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Mr. President. Asante sana Bwana Deputy President. Tafadhali tuketi chini. Askofu wetu mkuu wa kanisa letu la Methodist, Askofu Deye na maaskofu wale wengine wote, waheshimiwa viongozi wenzangu na watu wa Nakuru na Njoro, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nataka nijiunge na wale viongozi ambao wamesema kwa niaba yangu, familia yangu na viongozi wote wa taifa letu la Kenya, nilete rambirambi zetu kwa Mheshimiwa Charity Kathambi Chepkwony na familia yako pamoja na majirani, marafiki na watu wa Njoro. Poleni sana kwa kumpoteza mume wa mjumbe wenu. Poleni sana watoto Chemutai, Chepto, Cherop and Mr. Kipchumba hapo ambaye amelala. Nafikiri ameamuka. Very good. Poleni sana ndugu wa Kathambi na all the family members, kwa sababu leo tumefika hapa kwa juu ya huyu David Chepkwony, na tumekuja hapa kwa huzuni mwingi kwa sababu ametuacha, lakini vile vile tunasherehekea maisha yake, kwa sababu hata ingawaje huyu Chepkwony hakuwa ni mtu mashuhuri sana, hakujulikana sana. Mimi mwenyewe niliwahi kumpata tu siku moja wakati nilikuja harambee ya kina mama hapa, na mke wake ambaye ni mjumbe wenu aliniintroduce kwake. Lakini mambo yale huyu David alifanya bila ya kuwa mtu maarufu ni mambo makubwa. Leo tuko hapa na tumekutanishwa na huyu David, watu kutoka kaunti ya Bomet, watu kutoka kaunti ya Meru mahali mke wake anatoka, watu kutoka Mombasa mahali wanaishi, na sisi watu wa Nakuru hapa. Sote tumeungana kwa sababu huyu David, ile kazi alifanya kuunganisha sisi kama Wakenya in a very profound way. This man David has achieved what a feat that many people have not achieved, despite being a very modest person. Na ametuonyesha ya kwamba sio lazima ukue profesa ama ujulikane ili uweze kufanya mambo makubwa.
Mumesikia ameenda mpaka Meru, amevuka milima, mabonde, counties mpaka amefika Meru, akatoa mke wake kule. Mimi na huyu Rigathi na hata Musalia hatukufikisha hapo. Mimi nilivuka nikaenda Kakamega, lakini ilikuwa karibu kilomita 40. Huyu Rigiji mnajua story yake, alitoka hapo Nyeri akafuga kidogo hapo Kirinyaga, kilomita karibu 40 tu hiyo yangu. Huyu Musalia anajua ametoka hapo Vihiga amekuja hapo Kakamega, kilomita pengine 60. Lakini huyu mungwana alitoka hapa mbali kabisa, akawa ni mtu shujaa, akaenda akatafuta mke Meru. And beyond that, apart from building the bond of friendship and partnership and unity of our nation and celebrating the diversity of us as a country, pia kupitia kwa David tukapata kiongozi shujaa hapa Nakuru. Mchango wa David kufanya huyu mama wetu Charity kuwa mjumbe hapa ni kwa sababu aliolewa hapa, na mwenye kufanya hiyo mpango yote mpaka huyu Charity akawa mama katika hii sehemu ni huyu mungwana David. Na kupitia kwake tukawa na kiongozi Njoro, na sote tunaelewa historia ya Njoro. Njoro ilikuwa ni mahali pa siasa ambayo ilikuwa ni siasa ya kutenganisha watu, siasa duni ya kupiganisha watu. Lakini kupitia kwa David tukapata mama katika eneo hii, akawa mjumbe na akawa ni mtu wa kuunganisha watu wa Njoro na watu wa Nakuru. We are truly grateful to David for bringing this great woman to this area so that she can be elected to be a member of parliament, and her leadership in this region is outstanding, in this constituency is outstanding. Kuna mtu amesema huyu mama ni supporter yangu. Sijui kama ni kweli ama mimi ndio supporter yake. I think I am more her supporter than she is my supporter, because I truly value the leadership of this great lady. Ameshinda wanaume wale walimtangulia. I can say that without fear of any contradiction. Uongozi wake wa kuunganisha watu na kupanga mambo ya maendeleo. Huyu mama sisi tunamjua sisi wote. Vile Murkomen alisema, huyu Charity, she cannot take no for an answer. Hata ufanye nini. Akikuja ofisini mpaka ukubali hila amesema, otherwise hautapata amani. So mara nyingi tunanunua amani kwa kuambia, okay, ile umetaka wacha tufanye. Hata nakumbuka Rigathi siku moja alikuwa ananiambia, sasa Charity amekuja amesema lazima tuende tufanye. Sasa what are we going to do? We have no choice. Kwa sababu she is not a person who can take no for an answer. She's very passionate about what she does. She believes in what she is doing. And mimi nataka niwaambie watu wa Njoro na watu wa Nakuru, pongezi sana kwa kumpatia huyu mama nafasi ya uongozi, na sote tumefaidika kwa sababu ya uongozi wake kwa mambo yale mengi ambayo yanaendelea katika sehemu hii. Anatusukuma, anatushawishi, anapanga mambo ya hapa Njoro akiwemo na viongozi wengine. Mumesikia wiki iliyopita tulikuwa tumeketi chini na gavana wenu na seneta wenu na viongozi wa hapa Nakuru kwa minajili ya mipango ya Nakuru, nikiwemo mambo ya hapa Njoro. So nataka niseme poleni sana kwa kumpoteza huyu shujaa David, and I truly believe that he is one, because
he did what many people have not managed to do. Pia nataka nichukue nafasi hii nimpongeze pia David kwa sababu sio wanaume wengi wako na courage ya kutosha kutoa mke wake aende apiganie mambo ya siasa. Nyinyi mnajua mambo ya siasa vile iko magumu. Ni mambo huko kwa siasa iko matata mingi, kesi nini, fujo nini, mara unaenda mkutano mwingine watu wanakushika wanakubeba wengine so sio wanaume wote na unajua hawa kina mama wakicha kwa mkutano ya siasa lazima wajibaye vizuri, kwa sababu huko kwa siasa iko kesi na maneno, taratibu hakuna. You know, there is no proper protocol kwa siasa. So mwanaume hasa wa kutoka hii jamii kukubali ati bibi yake aende atangatange huko, aende afanye hiyo maneno yote, sio rahisi. So he is a very courageous man, and as somebody said here, he had such courage that he would not be intimidated by a powerful woman like Charity. So na vile vile Charity hapo ameniambia ya kwamba huyu muungwana David, na sio kawaida kwa wanaume wengi ati wewe sasa mama ndio ule ako anafanya kazi ya umma na nchi, wewe sasa umebaki nyumbani ndio kupeleka watoto shule, ndio kuchunga hapo kwa boma. It's not ordinary. It takes a very solid man to be able to look after children when your wife is on duty. So again, we celebrate David. He is an exceptional father to these great children and a good example to those of us who are men. I think we have some lessons to go home with here. Tutaenda nyumbani na masomo kiasi kama wanaume ya kwamba parenting is not just about the mothers. Parenting is a collective responsibility. Sisi wote pia tunaweza kuchangia. And look at the children, you know, very confident people, very solid leaders, including a bishop in between. So asante sana. So and that's what I think, that's what a father who is ready to work in the family, take the children to school, bring them back home, that's what you get. Very solid families. So pongezi sana. I needed to say that about David. Hata ingawaje sikukutana na yeye sana, lakini yale mambo amefanya, bring up a family, look after the children, allow your wife to go, be a leader, and also unite people. So pongezi. Nataka nimwambie Charity, although your husband has left, be strong. He was there for you, and God will be there for you going forward. Mungu atakusaidia wewe na familia yako, na mimi ninaamini watu wa Njoro watasimama na wewe, na sisi zote kama marafiki wako, kama viongozi wenzako, tutasimama na wewe ili tuhakikisha kwamba Njoro inasonga mbele na Nakuru inaenda mbele. Nataka vile vile niseme wewe kama kiongozi mmoja wa Nakuru County, vile Deputy President alisema, hii Nakuru ilikuwa ni mahali ambapo palikuwa na majaribio mengi ya uchochezi na ukabila na siasa chafu ya kujaribu kupiganisha watu. Lakini I must commend the leaders in Nakuru County, Charity being one of them. Pongezi viongozi wa Nakuru, wananchi wa Nakuru kwa kusimama imara na kukataa siasa ya ukabila na siasa ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. We are so proud of Nakuru County. Na mimi nataka niwahakikishie muko katikati ya mipango yetu
vile tulikutana wiki iliyopita, vile tumepanga pamoja na nyinyi, na tutazidi kushughulikia yale mambo ambayo mumetuitisha. Vile waziri wetu wa mashamba amesema, ambaye ni mtu kutoka Nakuru County hapa, mambo yenu ya caveat ni kazi yetu, tutatatua. I want to confirm to you. Na tumesema kwa vyovyote, nimeambia wale watu walitupeleka kwa hiyo maneno ya kwamba wasipokubali tusuluhishe hiyo maneno, kuna vile tutafanya. On this one, we are not ready to negotiate. Wale watu ile koti iko pale, tumewaambia maneno yetu vizuri na kwa heshima. Pia na waheshimu ile kazi tunataka kufanya. So nimepatia huyu waziri wangu wa mambo ya mashamba mwaka moja. Hiyo mambo ya caveat ilikuwa imewekwa, tumeiondoa ili tuendelee na kupata products kutoka kwa misitu yetu, lakini kwa njia ya taratibu na njia ya uangalifu. Mimi nataka niseme without fear of any contradiction, what we have, the decision we made is that we are going to use our forest products responsibly. We are not going to allow our forest products to rot in the forest when we can use them to grow our economy. And that is why we've made the decision that we are not going to be importing furniture, for example. We are going to be making furniture from our own products here. But we are going to do it in such a manner that it is sustainable, it is profitable, and it also looks after the environment. Hapa Nakuru, sehemu yenu ya kupanda miti. Hapa Nakuru, mpango yetu ni kupanda miti milioni 750. Target ya watu wa Nakuru. Ili tuhakikisha kwamba tunaongeza sehemu ya misitu. Tukisema ya kwamba tutaendelea na kuharvest products ya misitu, haimaanishi ya kwamba ati misitu itakuwa inakatwa kiholela. Hiyo haiwezi kufanyika. So kama kuna mtu alikuwa anafikiri sasa iko license ya kwenda kukata miti left, right and center, utakutana na sisi. Hakuna mambo ya kukata miti. Sikizeni vizuri. Mambo ya kuvamia misitu will not happen. Tunaelewana? Okose? Hakuna kuvamia msitu. No. Hakuna, hiyo haiwezekani. Tutahakikisha kwamba kila mtu mwenye ako title deed, tutahakikisha kwamba hiyo title deed ni ya maana kwako, kila mtu atapatiwa mahali anaishi. Lakini hakuna mtu atasonga mahali ingine, ati kwenda ati kusonga, hakuna kusonga. So, hiyo tukubaliane mapema. Wakasikini kama? So, nataka tukubaliane hivyo, ndio tuhakikisha kwamba tunalinda maslahi ya wananchi, lakini vile vile tunalinda mambo yetu ya mazingira, kwa sababu tusipolinda mazingira hata kupata chakula itakuwa kazi ngumu, na pia mambo yetu yatakwenda mrama. Wa kuzalisha chakula. Wakati wengine wanafanya maandamano mbani, mkatumia mbolea, sasa tunaona chakula iko tayari. Mimi nataka niwahakikishie, tutahakikisha ya kwamba chakula mliozalisha mnapata bei ya sawasawa, na vile vile mtatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mlitumia karibu magunia 1320
kwa msimu ambao umeisha. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba awamu inayofuata tumewapangia magunia 1,600. We want to double the available fertilizer in Nakuru County. Na kwa sababu tumepunguza bei ya hiyo mbolea, mimi nawauliza wakulima, badala ya kutumia mfuko moja, najua mimi nimeona hii mahindi yenu kufikisha gunia moja kwa eka moja, ilikuwa nusu. Hii ni ya nusu. Najua mimi ni mkulima pia, najua kupima. Maoi kabisa haikufika. Bado iko chini. Matumizi ya mbolea bado iko chini. Nimeona kuna watu wawili watatu nikikuja kwa barabara wametumia mbolea ya kutosha, lakini kuna wengine hapo 50 something. Sindio? So mimi nataka niwaeleze wakulima, niwapatie kidogo extension service hapa, ya kwamba kwa sababu tumepunguza gharama ya mbolea, ukitumia magunia 2 ile ya 50 kilos ya mbolea, utavuna between 20 and 25 bags per acre. Tafikisha hapo. Kwanza hapa mnaweza hata kufikisha 30. Mimi mnanielewa? Saa hii mnavuna 12 hapo. Hapo 12 13. Kwa ile shamba, na ile kazi umefanya ni mingi. Hiyo kulima umefanya tayari. Kubalilia umefanya tayari. Hiyo kazi yote umefanya. So all you need to do ni kuongezea tu mbolea. Badala ya kupata magunia 12 upate magunia 25. Sio ni hesabu rahisi? Ukitumia another 2,500 unapata another 12 bags, which is going to give you almost 50,000. Hata kama hesabu yako hujui kufanya hesabu zaidi, ukiinvest 2,500 upate 50,000, sio ni hesabu mzuri? Yes. So namna hiyo. So I want to encourage. Na mimi nataka nishukuru Governor Susan. I must say that. Tulikubaliana na magovernors ya kwamba tukilete mbolea kwa debo ya cereals, tunataka hiyo mbolea counties watusaidie kusukuma kwa wananchi. Nimeitana tena juzi na nimeuliza governors wetu wote tusaidiane na wao